Hi everyone. Today is Sunday, August 10th. It's almost the end of the day, but I've been doing a lot of programming today and tweaking an app that I've been working on. So Wednesday, I had some English Italian classes with some new students, and I was showing the students some general rules for the verb conjugations like AR, IR, ER, and then combining nouns, adjectives. And by the end of the class, the student had asked, like, oh, is there an app that we could use? So I started doing some research Thursday, compiling like a lexicon of vocabulary that I would want to use. So little by little, it became adjectives and nouns, um, and some noun adjectives, adjective noun, depending on that order, trying to keep it a bit more simple. And then by Friday, starting to combine a little bit of subject verbs with some nouns and adjectives, and then adding some determiners. So it could become like a complete sentence. And I think it was able to get up to from like 48 combinations with some nouns and adjectives to several hundred, and then up into the thousands, possibly 100,000. And then the rest of like Saturday, Sunday, and today, really getting it more and more robust to cover as many language skills as possible. So, and also adding in tables as a reminder. But right now, the way it is, and checking with some other functionality that works, and I've been testing it. So I've got on here that I can have this go from English to Italian, both with reading and listening. So there's like a text prompt on the screen, or just listening. So that requires a little bit of paying attention. And there's a repeat button, and I can adjust the playback speed. And then there's also from Spanish to Italian, and vice versa from Italian to English, and from Italian to Spanish. And it's possible to write in the text box. It's also possible with speech recognition, to 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 listen to a phrase or translate a phrase, and it will take the dictation, enter that in the text box, and then checking with the punctuation, all that, then can give you some feedback on if that sentence was correct or not. And this, yeah, overall, this combines the language one, language two, reading, listening before writing or speaking, or just listening before writing or speaking. There's the dictation, so that is possibility to like listen in Italian, write in Italian, or listen in Italian, speak in Italian, to copy that. Um, so it seems to cover like as many of these CEF skills, those common European framework. Um, just I think some other possibilities later on would be listening in Italian, answering questions in Italian, or like listen, repeat, to get feedback on if that's correct. And so far within 3, 4 days of coding, and keeping my mind going on like, oh, if I could do this, and it's still a pretty light set of vocabulary, about 30 nouns, 16 adjectives, 6 verbs, some articles, and with that, it's able to generate a lot of exercises and keep the students kind of practicing. It is kind of addictive. That's why I keep coding it and tweaking it and seeing how I can make some small adjustments to improve the functionality. But yeah, this is. I hope this is going to be useful for the students. I'm pretty sure it will be. It's already very useful for me. Also bringing up these language skills that I want to work on, because I still continue to believe Italian is one of my weaker languages. But this kind of a tool would really strengthen it for some of those basics. Hola a todos, hoy es domingo, el 10 de agosto.
Y estos últimos días he llevado tiempo haciendo programación porque el miércoles algunos alumnos que están aprendiendo el italiano desde el inicio querían una aplicación para practicar los conceptos que acabo de enseñar y entonces estaba poco a poco viendo cómo hacer como sustantivos, adjetivos, luego intentar combinar con unos verbos y empezar a tener oraciones con artículos y eso empieza a ayudar. Entonces, luego era como escuchar y leer antes de traducir. Luego quería hacer un dictado de escuchar en italiano y escribir en italiano y decidí, pues, ¿por qué no en el otro sentido de como italiano a inglés o italiano a español? Y también vi que hay una posibilidad de transcribir lo que uno dice y eso también ayuda para como la traducción escrita o la traducción hablada. Um, y también de hacer esas traducciones mientras leemos y escuchamos o nada más escuchando y eso ayuda con más concentración y yo creo que ya como maestro yo creo que estoy muy contento con las opciones que ese programa tiene y yo creo que puede ser mucho más eficaz que algunos otros programas que están en el mercado y eso con muy poco vocabulario de como unos 30 sustantivos, unos 16 adjetivos y unos 6 verbos y los artículos da miles de frases posibles. Y yo creo que también puedo ampliar un poco de cambiar los pronombres de como él, ella a una persona como el hombre o el hombre italiano. Entonces, eso incluye más frases que se puede producir. Y esas son las bases necesarias para conocer un idioma. Entonces estoy muy orgulloso con eso y apenas voy a mostrar eso en unos días a los alumnos para mostrarles cómo pueden ayudar, pueden progresar y practicar con eso. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 10 août et ce week-end, depuis mercredi, jeudi, je faisais pas mal de programmation avec... donc, il y a des stagiaires qui ont demandé à la fin d'un cours d'italien le mercredi s'il existait une petite application qu'ils pouvaient utiliser pour pratiquer les verbes, les noms, les adjectifs. Donc, j'ai décidé de faire ça moi-même et de penser comme, OK, comme professeur de langue, comment est-ce que je peux améliorer ça? Et donc, j'ai commencé avec les noms et les adjectifs et l'ordre des mots. Puis, j'ai ajouté des verbes, quelques verbes de base pour, et aussi les articles pour commencer à avoir une phrase complète. Et après, petit à petit, en voyant les, euh, les façons d'utiliser les langues, c'est-à-dire comme lire, écouter et traduire, ou juste écouter et traduire, ou d'une première langue à l'autre, donc c'est d'une façon active, ou de deuxième langue au premier, c'est plus la compréhension et la formulation. Puis il y a la dictée, donc on écoute et on écrit dans la même langue sans traduire. Et finalement, j'ai vu aussi qu'il y a le fonctionnement pour la transcription. Donc, ça détecte maintenant la voix
et ça transcrit. Et tout de suite après, je peux voir si c'est une traduction correcte ou si une transcription correcte. Donc, ça aide pour lire, écouter, parler, lire, écouter et écrire. Donc, c'est assez complète avec ces différentes manières de combiner la langue et les habitudes ou les capacités. Donc, je suis très fier de ça et j'ai très envie de montrer ça aux stagiaires pour voir leur réaction et comment ils peuvent progresser assez vite. Et c'est juste avec quelques dizaines de mots de vocabulaire et ça peut produire des milliers de phrases et c'est dynamique chaque instant qu'on utilise. Et après, il y a la possibilité de voir aussi les erreurs typiques ou la révision s'il y a quelque chose de compréhension, de construction. Donc, c'est pas mal. Hallo an alle, heute ist der 10. August und heute und diese Wochenende habe ich viele Dinge gemacht für ein Programm für Lernen Italienisch. Im Mittwoch, an Mittwoch, einige Studenten haben mir gefragt, gibt es ein Programm für die Vokabeln? Und ich habe gedacht, ich kann es so tun. Also ich habe viele Wörter gesucht Donnerstag und danach habe ich beginnt für die Programmieren und es war erste Wörter und Adjectives und danach Verben, danach eine Erdsatze complete und gestern und heute es war, wie kann ich lesen, hören, schreiben, lesen, hören, sprechen auch, hören und schreiben, Dictation und übersetzen, Ärzte, Fremdsprache und Ärztesprache und die zweite Fremdsprache. Und jetzt, ich denke, dass es ist sehr hilfreich für Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen und zwischen die Englisch, Spanisch und Italienisch. Und ich hoffe, dass es ist sehr hilfreich für die Studenten und auch es ist nicht zu viele Wörter, 30 Nouns und 60 Adjectives und 6 Verben und das kann die 1000 Sätze zu tun und ich bin sehr, sehr glücklich mit es. Und das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il 10 augusto e questo fine settimana ho fatto molte cose per un nuovo programma per imparare la lingua italiana perché alcuni studenti mi hanno chiesto come imparare queste cose, parole nuove, verbi, aggettivi, perché abbiamo cominciato a vedere verbi e parole insieme e ho voluto fare alcuna cosa per aiutare e il giovedì ho cercato molte parole che posso usare e dopo questo ho cominciato a programmare e per il venerdì ho
ho avuto alcune cose per cominciare e la stera avevo frase con verbi, nouns, aggettivi e questo fine settimana ho voluto continuare a avere più di cose, per esempio leggere, ascoltare, scrivere e ora parlare è possibile e dopo questo fra inglese e spagnolo, inglese e italiano, spagnolo, italiano, italiano, inglese, italiano, spagnolo e italiano uh, da attore e, uh, dettato in italiano e posso fare molte cose con questo e sono molto felice e voglio mostrare questo agli studenti mercoledì. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня десятое августа и сегодня и также суббота и воскресенье я продолжал программировать много этот новый app, чтобы учиться итальянский язык. И сейчас я думаю, что это помогает много, потому что сейчас я могу читать, слушать и написать или говорить, потому что я мог говорить в телефон или компьютер. И это пишет, что я сказал, и также я могу увидеть, если это правильно, и так, это помогает много, и это было много времени, но я думаю, что помогает много. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.